friends, integration by parts is used when we need to integrate multiplication of two functions. Okay. For example, the function is x sine x, right? So it is a multiplication between x and sine x. So when we need to integrate these kind of functions, we need to use integration by parts. We take one more example. Right, so it is integration of e raised to x log x, means there is multiplication between e raised to x and log x. Okay. And ખાલી બે functions હોય એવું નહીં. There might be 3 functions, there might be 4 functions, right? Then we have to decide how will we apply integration by parts. બરાબર છે? So જ્યારે આવા questions આપણને દેખાય ત્યારે આપણને integration by parts યાદ આવવું જોઈએ. Right guys? So moving ahead, the formula. કે integration by parts માટે પહેલા તો formula શું છે? Right? So the formula is આપણી પાસે જે પણ function આપેલા છે એને આપણે u અને v કહી દઈશું. ઓકે, એકને u સમજવાનો, બીજાને v સમજવાનો. હાઉ ટુ ચૂઝ u એન્ડ હાઉ ટુ ચૂઝ v એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું. ઓકે, સો ઇન્ટિગ્રેશન u v dx ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા u ઇન્ટિગ્રેશન v dx. u ને બહાર રાખવાનો, ખાલી v નું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું, માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન બિગ બોક્સ બ્રેકેટ dx. ગાઈઝ આને આવી જ રીતે યાદ રાખજો. ફાઇન, u ઇન્ટિગ્રેશન v dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન બિગ બોક્સ બ્રેકેટ dx. હવે જે u છે ને એનું અહીંયા ડેરિવેટિવ આપવાનું, ઇટ ઇઝ du બાય dx, અને આટલું જે ઇન્ટિગ્રેશન વાળું પોર્શન છે એને આપણે અગેન અહીંયા આપી દેવાનો. અહીંયા બિગ બોક્સ બ્રેકેટ મૂકવાનું રીઝન એ છે કે આ બે dx ભેગા થાય ને સમટાઈમ્સ સ્ટુડન્ટ્સ એક dx ભૂલી જાય. ઓકે, એન્ડ વોટ હેપન, યુ લૂઝ યોર માર્ક્સ, રાઈટ? સો જે રીતે હું ફોર્મ્યુલા આપું છું એ જ રીતે આને યાદ કરજો. વન્સ અગેન ફરીથી જુઓ, u ઇન્ટિગ્રેશન v dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન બિગ બોક્સ બ્રેકેટ dx, અને બોક્સની અંદર શું લખવાનું છે? જે u બહાર કાઢેલો છે એનો ડેરિવેટિવ, ઇટ ઇઝ du by dx, and the integral again integration v dx. So I hope the formula is clear to everyone, right? Now how to choose u and how to choose v. કોઈ એકને u ધારી લઈએ એટલે v તો ઓટોમેટિક આપણને મળી જ જાય, right? So how we will choose u? કોઈ પણને u ને કોઈ પણને v લઈ લેવાતા નથી. Remember, for integration by parts, there is a rule to choose u. Okay, and for that we will remember L I A T E. Again, it's L I A T E. L stands for L stands for logarithm. I stands for inverse functions. A stands for arithmetic function. T stands for trigonometric functions, and E stands for exponential functions. Okay, L I A T E. Once again, L stands for logarithm, I stands for inverse trigonometric functions. ખ્યાલ છે ને guys? It is sine inverse, cos inverse, tan inverse. If you are having inverse trigonometric functions there, you have to choose that first. બરાબર છે? Then arithmetic functions એટલે x square, or we have x square plus x plus 1, or x square plus 9x plus 10. These kind of functions are called arithmetic functions. Trigonometric functions, we know that it's sine, cos, tan, cot, right? And exponential functions are the powers of e. Okay, તો આ સિક્વન્સમાં જે સૌથી પહેલા આવે ને એને આપણે u લેવાનું. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ચાલો આપણે જોઈએ. સપોઝ I have x into sine x dx. So which two functions are there? X and sine x, right? તો x કેવો છે? It's arithmetic, and sine કેવો છે? Trigonometric, right? તો હવે તમારી સિક્વન્સમાં જુઓ, L I A T E કોણ પહેલા આવે છે? E પહેલા આવે છે. And therefore I will choose u is equal to x and v is equal to sine x. Let's take one more example. Suppose I have e raised to x into sine x. બરાબર? કયા બે ફંક્શન્સ છે મારી પાસે? એક છે e raised to x, બીજું છે sin x.
સો e રેઝ ટુ x એટલે કેવું ફંક્શન કહેવાય? એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન, રાઈટ? એન્ડ sin x કેવું કહેવાય? ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન. તો કોણ પહેલા આવે છે? LIATE. હવે t પહેલા આવે છે, રાઈટ? સો આઈ હેવ ટુ ટેક u ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin x એન્ડ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ x. તો જુઓ, પહેલા એક્ઝામ્પલમાં મેં sin ને v લીધો હતો અને બીજામાં મેં sin ને u લીધો. તો હંમેશા એવું ના હોય કે sin છે એટલે આપણે u જ ધારવાનો કે v જ ધારવાનો. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન LIATE. તો સૌથી પહેલા આમાં જો ભૂલ થશે ને તો એક્ઝામ્પલ યુ વિલ લૂઝ યોર માર્ક્સ, રાઈટ? સો choose u and v properly according to LIATE and then go ahead. Fine. એક્ઝામ્પલ નંબર 1 મેં બાજુમાં ફોર્મ્યુલા લખેલી જ છે, જો યાદ ના રહે તો તમારે પણ ક્યાંક લખી રાખવાની, એક્ઝામમાં નહીં, હા. But when you are practicing, you should have the formula with you, right? So evaluate integration x log x. Which two functions are there, guys? One is x and the other is log x. So x is arithmetic function and log x is logarithmic function. Now the sequence LIATE. કોણ પહેલા આવે છે? L પહેલા આવે છે, right? And therefore log ને હું u ધારીશ અને x ને હું v ધારીશ, right? So u ને બહાર રાખવાનો છે, v ને ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનો છે. So we start our example here. Integration x log x dx is, my log x is u, so u integration v dx minus integration big box bracket dx અને બોક્સની અંદર જે બહાર કાઢે છે એનું પહેલા ડિફરન્સિએશન. સો d by dx of log x અને આટલું ઇન્ટિગ્રેશન ફરીથી ઇન્ટિગ્રેશન x dx. ઓકે, ધીસ ઇઝ એપ્લિકેશન ઓફ ફોર્મ્યુલા અને આમાં ક્યારેય ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. જસ્ટ સ્ટેપ 1 માં ભૂલ થઈ ગઈ તો પતી ગયું, બરાબર? સો નેવર એવર મિસ્ટેક ઇન ધ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ log x, x નું ઇન્ટિગ્રેશન છે x સ્ક્વેર બાય 2 માઇનસ, સી આ ઇન્ટિગ્રેશન રિમેઇન રહે છે, હા, અહીંયા ધીસ ઇન્ટિગ્રેશન રિમેઇન્સ. અત્યારે આપણે બોક્સની અંદર કામ કરી રહ્યા છીએ. સો વોટ ઇઝ d by dx of log x? It's 1 upon x and integration of x again it's x square by 2. એક x cancel out થશે and therefore what I have now is x square into log x divided by 2 minus integration એક cancel થઈ ગયો છે, it is x by 2 dx. પણ આ by 2 તો constant છે અને બહાર રાખી શકાય, ખાલી x ને ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનો છે. What is integration of x again? x square by 2. So it is x square log x divided by 2 minus x નું થશે x square by 2 અને એક by 2 already હતો એટલે થઈ જશે 4 plus c. This is my answer. So if you know the formulas of integration, if you know the formula for integration by parts, જો તમે u સાચો ચૂઝ કરી લીધો છે, you will never lose marks in this question, right? So next session માં guys more complex examples લઈશું. Sometimes it happens કે એક કરતા વધારે વખત તમારે integration by parts એક જ example માં વાપરવું પડે. Okay, so next session માં આપણે એ રીતના examples લઈશું. So make sure you attend the next session also.